received to the producer. Record करना है then तमा request करने. Received to the producer. When the producer is willing to sell, when the producer is willing to sell a commodity, masa class ka mapasa karna, commodity at a higher price, then the price that the seller is willing to sell. Economics seller producer දෙන්නම එකිනෙක කියලා assume කරනවා that the seller is willing to sell. Right. Then the equations. Alright. Consumer surplus. ලියන්න එපා මං කියනකම්. අපි short form එක ලියමු. Maximum demand price. මම දැන් ඇහුවොත් equation එක කියන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ටක් ගාලා equilibrium price කියලා. Right? Multiplied by ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ equilibrium quantity කියලා. Divided by 2. මම කියන්නේ මේ equation එක වැරදි නෑ. හැබැයි මේ equation එක limited equation එකක්. ඔයාලා හැමතැනම පාවිච්චි කරන්න බෑ ඒක නිසා අපි හැමතැනකටම පොදු equation එකක් build up කරගමු. මෙන්න මෙහෙම. got a message එක waiting room. No one is in the waiting room. කවුරුත් waiting room නැහැ. Kiranya, no one is in the waiting room. Sir, she has got a power cut, it seems. Ah, okay, right. So what I'm saying you, that equilibrium price equation is not wrong, but it's a limited equation. You better keep it as price received by seller. And without keeping, remember equilibrium quantity, remember it as demand, consumer හැමතිස්සෙම ගන්න demand quantity එක. So keep remember well, it may or may not be the equilibrium. Right? You will get a lot of instances where consumer has to buy sometimes not the equilibrium quantity, but some other quantity. Right? ඒක හැබැයි demand quantity. හැමතිස්සෙම consumer ගන්නේ demand quantity එක. හැමතිස්සෙම consumer given a price එක තමයි price paid by consumer කියලා අපි කියන්නේ. Equilibrium price හැමතිස්සෙම consumer ගෙවන්නේ නැහැ. ඕන තරම් අවස්ථා තියෙනවා. Consumer ගෙවන්නේ equilibrium price එක නෙවෙයි, එක විට වඩා වැඩි price එකක්, නැත්නම් අඩු price එකක්. So therefore keep remember well, the best way to keep the equation is price received by seller and the demand quantity. Without keeping them, remember as EQ and EP. Right? Right. ලියන්න equation එක. අපි terms ටික මේ පැත්තෙන් ලියා ගමු. equation එක ලියන්නකෝ.
Right. The terms to me thing. MDP equals maximum demand price. Okay, maximum price kila දෙනවා හැබැයි වඩා නිවැරදි වචනේ තමයි maximum demand price. මොකද maximum price කියලා වෙන concept එකක් තියෙනවා. Maximum demand price. PC ලියන්න price paid by consumer. Price paid by consumer. QD demand quantity. QD demand quantity. QD demand quantity. Right. Then look at producer surplus. Producer surplus. ඔයගොල්ලෝ මම අහුවොත් මේ equation එක ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මෙන්න මෙහිමයි. කොහොමද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ? Equilibrium price minus minimum supply price into equilibrium quantity over 2. ඔයාලට තාම මතක මේ equation එක නේද? ඔව්. ඒක ටීචර් දුන්න එකනේ නේ. මම දුන්න එක මතක නෑනේ. හරි. හැබැයි මේ equation එකේ limitation එකක් තියෙනවා. This equation cannot be used in all the instances where we calculate producer surplus because there are a lot of instances. Remember, producer receive not the equilibrium price, mainly price controls, subsidy, tax, right? Producer 11 a price equilibrium price නෙමෙයි. ඒකට අපි මෙහෙම කියමු. Price received by seller. ඒක equilibrium උනත් කමක් නැහැ නුනත් කමක් නැහැ මොකක් හරි සෙලරට ලැබෙන ප්‍රයිස් එක සෙලර් භාණ්ඩය සෙල් කරන ප්‍රයිස් එක අර කීයක් ලැබෙනවද right surplus depending on what the price we receive අර equation එක හරි equilibrium වලදී විතරක් හරිද but keep remember we have to calculate these two in a lot of instances rather than the equilibrium. And unit number 3, you'll be getting a lot of calculations. Each and every diagram, price control, each and every diagram, you need to know this. Subsidy tax, right? Nametrat equilibrium quantity කියන එක මතක තියාගන්නේ නැතුව මතක තියාගන්න So, got the QS supply quantity. Supplier may price එකට කීයක් supply කරනවද? It may or may not be equilibrium. Right. ලියන්න equation එක. මම red වලින් දාලා තියෙන දෙක red වලින් දාගත්තොත් හොඳයි මොකද නැත්නම් ඔයාලට ඔක සයන අමතක වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ටීචර් දවස් 5ක් දකින්නවනේ නේද? අපි දකින්නේ එක දවසයිනේ. අපිට වඩා ටීචර් මතකයි. ටීචර් දුන්න ඉක්වේෂන් එක මතකයි. ඒක සාධාරණයි. එක්සෑම් එකට ගියාම පොඩ්ඩක් ටීචර් බයින් හිතුවේ. ඒ නිසා එහෙම කරගන්න නැතුව ඒ පව ප්‍රෝ ගන්න නැතුව මේ ඉක්වේෂන් මතක තියාගන්න. දැන් ටීචර් බයින් හිතනවානේ එක්සෑම් එකට ගියාම. නේ එක්සෑම් එකේ ගන්න හදන්න බෑනේ. අර EQ දාගෙන හිටියාම සහිතෙන් අර ටීචර් බයින් හිතනවා. පවුනේ. නිසා ඒ පව කරගන්නද මෙන්න මේ ටර්ම්ස් එක මතක තියාගන්න. රාරණ ටීචර් බයින් ගන්නෙත් නෑ. ඔලොත් සේෆ්. Good. Amit, very good. Well done. Yes. I heard only the one school has given the same equation that I give. You're from Prince of Wales, right? Amit? Joseph. Yeah, St. Joseph. Yes, yes.
ඒකේ වැරද්ද තියෙන ඇත්තටම ටීචර්ස් ලාගේ නෙවෙයි ටීචර්ස් ගයිඩ් එකේ. අපි ටීචර්ස් ගයිඩ් එකේ දාලා තියෙන අර ඉක්වේෂන් එක විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා ටීචර්ස් ලා ඉක්වේෂන් විතරක් දෙනවා I think. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් එහාට හිතන්න ඕන ගුරුවරු. ඒ ටීචර්ස් ගයිඩ් එකේ වරදක් ඒක. But who know the subject, know this equation. Right. The other terms together. Yes. Price received by seller. Price received by seller. MSP. Minimum supply price. QS. Supply quantity. Sorry. Right. Right, okay. Look at the question. Here, you are given a normal equation, right? What the question again? Normal demand equation curves are given. Normal demand curve, normal supply curve is given. What does question ask? Okay, as per this equation, consumer surplus is which area? As per this graph, consumer surplus is what area? Which area? Tavisha? Jamila, consumer surplus is? Which area? Which triangle area? Dear? MPE. Ah, yes, this is the consumer surplus. Okay. So how do you identify consumer surplus? Always consumer surplus based on the demand curve. Demand curve. The demand curve again තමයි පෙන්නන්නේ consumer යම් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයකට ගෙවන්න කැමති මිල ගණන්. Willing prices are in the consumer, in the demand curve, right?
the consumer given a price එක අපිට දෙනවා. මෙන්න අපිට මේක price එක කියලා බලන්නේ. Assume price is this, say P1. So consumer surplus is always the triangular area where above the price and below the demand curve. හරි? ඔක simply මතක තියාගන්න. ඔක ලියන්න එපා definition එකට. හරි? consumer surplus කියලා කියන්නේ price එකට උඩින් තියෙන demand curve එකට පහළින් තියෙන triangular area එක. ඒකට ඔයගොල්ලෝ price එක තේරුම් ගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. මොකද්ද consumer given price එක? දැන් මෙතන consumer given price එක තමයි P. නම් මේ price එක අරන් ගියා demand curve එකට. මෙන්න demand curve එක මෙතනට වෙනකම්. නම් මෙන්න consumer surplus එක. හරි? හරි. දැන් මම මේ price එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. When the price comes down, then price එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා කියලා. Now, what happens consumer surplus area? Bhagya, what happens consumer surplus area if the price comes down as I marked? Increases. Price එක තව පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා මම. price එක අඩු වෙනවා. දන්න. Now you can see consumer surplus further increases. Hari. Now find the answer for the question. Question is based on that idea I showed you. Right, send me the answer. Go answers nene. One answer has come. Is Sunni. එතන මේ හැම ආන්සර් එකම increase by කියලා තියෙනවනේ. fourth answer එකේ by කියන එක නෑ. හදා ගන්න. Yeah, Tisuni correct. Yes, true. Hiranya correct. Yeah.
Amit, correct. Parep, now I explained the answer partly. You have to find out the balance. Annually correct. And I did the same diagram in the theoretic also. Oh yeah. Diagram එක මම theoretically කරලා ඇති. Right. So then the answer is correct. Good. So what happens here? Question says that the municipal, this is a transport service. The municipal council provide this transport service free of charge. හරි ඒගොල්ලෝ මේ service එක free of charge දෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන තමයි consumer surplus එක තිබුණේ නේද? This is consumer surplus, it was. Now when the municipal council provide this transport service free of charge, what happens? Price comes down to zero. When the price is zero, what happens? Consumer surplus increases to this area. In a consumer surplus එක වැඩි වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ area එකේ. Right? Consumer surplus එක වැඩි වෙලා OPET කියන area එකේ. පැත්තකින් ලියා ගන්න. Consumer surplus before reducing charge. Yeah, consumer surplus before reducing charge PME. अब triangle का नाम करने में दिया PME, triangle area. Then write down consumer surplus after reducing the charge. 0 MT, triangle area. Right, okay. Next one is again regarding consumer surplus. අපි ඕකේ theory එක පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. පොඩ්ඩක් බලන්න. theory. පොඩ්ඩ වෙලාවක් යනවා කමන්න මේක theory එක පොඩ්ඩක් බලලා. පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න තික බලමු පොඩ්ඩක්. Right, look at here. Now the top part is consumer surplus and the below part is producer surplus. Okay. This is consumer surplus as per the normal situation, and this is producer surplus. Now we'll see how this consumer surplus and producer surplus to be changed. Right? Okay. I do a small change for the demand curve. Now what has been happened? Consumer surplus has been changed. A decrease or increase, change, right? Change. But when I change the demand curve, can you see producer surplus change? No. You see, producer surplus same as. So keep remember well. Consumer surplus is changed by the changes in demand curve. Demand curve එකේ වෙනස් වීම වලින් තමයි ඒ කියන්නේ demand curve එකේ elasticity වෙනස් වෙනකොට consumer surplus එක වෙනස් වෙනවා කියන එක හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ. Right? And look at the producer surplus. Now I do a small change for the supply curve. Now see, consumer surplus is unchanged, but producer surplus is changed. Okay, so then keep remember well, consumer surplus is not changed by the supply curve, but
producer surplus is changed by the demand supply curve, supply curve. Right? So then what the conclusion here, consumer surplus is changed by the elasticity of the demand curve, whereas producer surplus is changed by the elasticity of the supply curve. Now we'll see further the demand case, how the consumer surplus change with the elasticity of the demand case. Right. Now you can see when the demand curve change from D1 to D2, consumer surplus decreases, right? That means when the demand curve becoming elastic, consumer surplus comes down. D1 to D2 demand curve එක වෙනස් වෙනකොට demand curve එක elastic වෙලා. Demand curve එක elastic වෙනකොට consumer surplus එක අඩු වෙලා. Right? If I change the demand curve further to this way, so D2 to D3, D3 is perfectly elastic demand curve. Now, what happens consumer surplus? No consumer surplus. No consumer surplus. Okay, right. Then I'll change the demand curve to the other way around. Now demand curve has become inelastic. D1 to D2, inelastic. So when the demand curve goes from D1 to D2, consumer surplus increases, you can see. If I further change it to this way, further it becoming inelastic. Now consumer surplus further increases. Another. Now I make it perfectly inelastic. When the demand curve is perfectly inelastic, you can see consumer surplus. How much? Consumer surplus is infinite. You can't even calculate. You don't know what the maximum level is there. Right? So this is how we have learned how the consumer surplus is changed based on the demand curve elasticity. If we summarize the idea, PED perfectly elastic, consumer surplus is 0. PED perfectly inelastic, consumer surplus is infinite, the maximum. So the PED elastic, consumer surplus is comparatively low value. And if PED inelastic, consumer surplus is comparatively a high value. Right? This table is so important. When I make a mataka dibbanam, are isella question එක ටක් ගාලා හොයන්න. ඊළඟ questions base කරගන්නේ මෙන්න මේ summary එකේ. Right? මම note එකේ මම දීලා ඉතියා. ලියාගන්න දෙයක් නැහැ දැන්. Right, now let's look at the producer surplus case. As we got, producer surplus is changed by the changes in supply elasticity. Supply elasticity. We see how producer surplus change based on the supply elasticity. Here you can see, I change the supply curve from S to S1. When the supply curve change from S to S1, supply curve is becoming elastic. So the producer surplus area comes down. Now I change the supply curve further from S1 to S2. When the supply curve change from S1 to S2, supply curve become perfectly elastic. Perfectly elastic. When the supply curve is perfectly elastic, so what happens? Producer surplus. No more producer surplus. 0. No producer surplus. Now let's see when the supply curve is becoming inelastic. See,
Now producer surplus area was this earlier. Now what happened? Now it's increasing. See, it becomes this entire area increasing. If I change it further to this way, S1 to S2, perfectly inelastic supply. So producer surplus is this entire rectangular area. And producer surplus rectangular area එකක් වෙන අවස්ථාවක්. සාමාන්‍යයෙන් surplus දෙකම triangular area එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. මෙතන producer surplus එක වෙනස් situation එකක්. We know that here producer surplus equals to total revenue of the seller, that is price into Q. Price into Q. Right. In a summary, if the supply is perfectly elastic, producer surplus is 0. If the supply is perfectly inelastic, producer surplus is maximum. And it equals to TR, total revenue of the seller. If the supply is elastic, producer surplus is low. If the supply is inelastic, producer surplus is high. A demand case එක වගේමයි යා. Demand curve එක perfect elastic වෙනකොට consumer surplus එක 0. හරි? Demand curve එක perfect inelastic වෙනකොට consumer surplus එක maximum. ඒක infinite have a maximum. Same way, both are getting changed in the same way. Right, now let's go to the question. Right, one by answer there. You have to find consumer surplus and the producer surplus. No, sorry. Producer surplus, sorry. Right, good. Yes. Iranya correct. Then question number එක දාන්න තමයි පැටලෙනවා අර කලින් ඒවත් එක. Question number එක දාන්න. Question number also required. Hiranya correct. Sandamini okay, correct. Others? Manshi correct.
Right. So look at the answer. Who sent the answers correct? Here question asks about producer surplus. We got that when the supply curve is perfectly inelastic. Producer surplus is this. Okay. Right. What is necessary for consumer surplus to be zero? One banana table එක තිබුණා. මම පෙන්නපු table එකේ consumer surplus එක zero වෙන්න නම් consumer surplus එක sorry. Yeah, consumer surplus එක zero වෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. Answer? One, two answers came. Amit correct. Hiranya correct. Others please. Gashi correct. Dasuni correct. Bhagya correct. Vinugi, right. All send the answers correct. I don't know about the others, right? Right. Consumer surplus එක zero වෙන්න නම් demand perfect elastic වෙන්න ඕන. හොඳට මතක තියාගන්න. Producer surplus එක zero වෙන්න නම් supply perfect elastic වෙන්න ඕන. Right? ඔන්න නිකන් පැත්තකින් graph එක අඳ ගන්න. Demand curve perfectly elastic. Consumer surplus is zero. Supply curve perfectly elastic. Producer surplus is zero. විභාගෙට අහන්නේ අර equilibrium diagram එකේ තියෙන surplus දෙක ගැන නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒකත් අහන්න පුළුවන්. හරි? මේක නෙමෙයි යන්නේ ආ. මේක නෙමෙයි වැඩිපුර අහන්නේ. වැඩිපුර අහන්නේ special cases. වෙනස් වෙන අවස්ථා. If the demand curve is perfectly elastic, consumer surplus is zero. If the supply curve is perfectly elastic, producer surplus is zero. Right. You are given here the diagram, a normal demand supply curves. Alright, mana bana answer ka?
Right, well done, Sandamini. Good. Okay, question එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්නත් ඕන. ඔයගොල්ලෝ ඔය change එකත් එක්ක question එක graph එක build up කරගත්තොත් හරි. ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන අලුත් graph එක අඳින්න. If you draw the new graph after the change, then you can easily understand the answer. Only one has in the answer which is correct. Sandamini, good. Hari, Balam. Assume there are more number of new suppliers enter the market and finally, they are willing to supply any quantity at P1. If the suppliers are willing to any quantity at a certain price, that means, what about the supply curve? Perfectly elastic. මේ මාකට් එක වෙනස් වෙනවා දැන්. මේ supply curve එක perfectly elastic වෙනවා. At P1 price. දැන් අන්න එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට demand supply වල මේ අදහස් උගන්වලා ඇති. මෙන්න demand curve එක. Demand curve එක වෙනස් වෙන්නේ නෑනේ. Supply curve is change. Right? So what happens? Earlier, producer surplus was this area. Now producer surplus is 0. Right? Or equilibrium graphic ඇඳලා AK surplus calculate කරාට equation එක answer කරන්න බෑ. Right? මේ graphic විතරක් දැනගත්තට හරියන්නේ නෑ. Special cases ඔක්කොම දැනගන්නට ඕන. Amit answer is correct. Graphic ඇඳගන්න right hand side එකෙන් simply පොඩි නැඳගන්න තේරෙන්නේ නැත්තම්. Right. Oh. Next. Here you are given a diagram which normal demand supply curves. Right? But question says, which area measures the total amount consumers would be willing to pay? What consumer surplus එකට සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි consumer surplus එක ගැන නෙවෙයි අහන්නේ consumer මේ Q කියන quantity එකට. හරි? මෙන්න මේ quantity එකට consumer ගෙවන්න කැමති සම්පූර්ණ මුදල. Consumer ගෙවන්න කැමති සම්පූර්ණ මුදල. පාන්න කියලා යා. හිතන්න බලන්න. පොඩ හිතන්න ඕන ඕක නම්. One answer came 64 nede make hari. Sorry. Jamila, can you think it further? Consumer OQ කියන බාණ්ඩ ප්‍රමාණයට කොපමණ මුදලක් ගෙවන්න කැමතිද? Oh, right. Well done. Minugi, correct. Well done. ඔය අදහස ඉස්සෙල්ලා කිව්වා consumer surplus එක පැහැදිලි කරද්දී
මමලට කිව්වා අදහස. Jamila, correct. Tisuni, good, correct. Right, okay, we see. Most of the answers who sent correct. Right. දැන් අපි නිකන් බලමු. Consumer bond මෙතන අපි හිතමු 10ක් කියලා. 10th unit එක ගන්නවා. එතකොට consumer ගෙවන්න කැමති මිල තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන මිල රුපියල් 50යි කියලා. consumer රුපියල් 50 ගෙවන්න කැමතිනේ. demand curve එකෙන් පෙන්නන්නේ ඒකනේ. Demand curve shows different prices that the consumers are willing to pay for different quantities. So keep remember always this vertical gap shows the price that the consumer is willing to pay. Willing to pay. Willing to pay. Right? Consumer ගෙවන්න කැමති මිල තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ gap එක. මේ gap එක. මේ gap එක. මේ gap එක. ගෙවන මිලකෝ consumer ගෙවන්නේ මේ මිලනේ. Consumer ගෙවන්නේ P. Consumer pay this one. හරි? දැන් consumer ගෙවන්නේ මේ ටික. දැන් total expenditure කියන්නේ. ඉතුරු ටික consumer ගෙවන්නේ. But consumer is willing to pay නේද? එහෙනම් ඒක තමයි consumer surplus කියන්නේ. Right? So consumer will be willing to pay. මොකද්ද? consumer ගෙවන්න කැමති ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. ඒක හැදෙන්නේ කොහමද? Consumer surplus plus total expenditure. Consumer ඇත්තටම ගෙවන ප්‍රමාණය සහ consumer surplus එකෙන් තමයි consumer යම් බාණ්ඩ එකට ගෙවන්න කැමති මිල කැමති ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. Consumer is willing to pay. Consumer surplus plus total expenditure. Right. Mark this everything in the diagram. Alright. Consumer would be willing to pay කියන එක highlight කරන්න. Highlight කළා arrow එකක් දාලා ලියන්න consumer surplus plus total expenditure. Okay, right. Then the answer is OKEQ area. Answer number 5. OKEQ area. Answer number 5. Right, next one you can find it. Similar kind of question we have done early, but this is little different way it is given. The idea we have got it. Can you?
Jamila, can you just think further? Yeah, fairly correct, but small difference, small mistake is there. I mean, same mistake with y'all. Just think a bit. Look at all the answers. Right. Tisuni correct. Yes, good. Sandamini, yeah, good. Correct. Iranya, correct. Vinugi, correct. Yashi, correct. Jamila, now it's correct. Right. Yeah, same type of question that we got early. Question says this transport service again, it's given free of charge. The university students, what happened consumer surplus? Now, before reducing price, consumer surplus is A. Neither A. Ne. New consumer surplus. If this service is given free of charge, consumer surplus BC ne ABC ne. Are consumer surplus will change kela. Will change by BC kela tibarang etari by BC kela nane A to ABC. So answer number 2 එක තේරුවා. එතන by කියලා තිබ්බ ඒත් නෑ. එතන මේ ටික අයින් වෙන්න ඕනේ නේ. මම answer number 3 from A to ABC. A is consumer surplus before, B is consumer surplus after. A to ABC. A to ABC. Right. Next. This one, theories we have discussed in the latter part of the theory in pages of the theory tude, second tude. Changes in market equilibrium. As we got, market equilibrium can be changed by 3 factors, 3 ways. Change in demand keeping supply constant, change in supply keeping demand constant, and change in both demand and supply. First page again discuss change in demand keeping supply. Second page again change in supply keeping demand. Third and fourth pages both demand and supply getting changed. And in theory based කරන් තමයි මේ questions ටික හදලා තියෙන්නේ. මේකත් very common question එකක් exam එකේ ආන මේ style එක. Market equilibrium changes. අපි දැන් අර කතා කරේ මේ අනිත් tute එකේ group එකයි discuss කරලා තියෙන්නේ මේක in detail. Right, okay. මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ graph එකේ හැටියට? අපි theoretically මේ graph එක study කරනවා. මට කියන්න බෑ මේ graph එකේ වෙලා තියෙන වෙනස් වීම මොකක්ද කියලා. What do we call this change that has been taken place here? කියන්න බෑ මේ වෙනස් වීම කොහොමද නම් කරන්නේ කියලා ඔයා. Shamreen, how do we name this change? We have discussed this in theory note. మనం පෙළ බලන්න මේ වගේ graph එකක් ඇති. Sandamini, how do we? Oshadi, how do you? Olini, how do you?
How do you name this change in the diagram? Isuni? Increase in demand at a higher rate than increase in supply. Very good. Very good. Perfect. Increase in demand at a higher rate than increase in supply. Yes, Hiranya, good. Graphical business में අවසාන ප්‍රතිපලත discuss කරලා ඇති. Right? හරි. එතන market එකේ වෙන අපි ගන්නේ the increase in price from P1 to P2 is most a result of එන ඔය වෙනස් වීමට හේතු සාධකයි යහන්. හරි? දැන් section එක theoretically අහන්න පුළුවන් practical මේ practical case එකක්. You are given some practical answers. So you have to select an answer which tell about both these changes. You have to find an answer which tell about increase in demand. You have to find an answer which tell about increase in supply. Combination එකක් answer එකේ. answer එකේ points දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න බලන්න answer එක. Answer should include a demand determinant as well as a supply determinant. $66, right? Okay. Answers have come. Yes, Tisuni. Right, good. Tisuni correct. Jamila correct. Well done. Vinugi, I am reading correct answers. That means others are wrong. Vinugi correct. Sandamini correct. This theory is one is demand supply determinant. එකත් මතක තියෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට. සහ market equilibrium change theories දෙකක් combine කරලා තියෙනවා. section එකේ. Right, bottom. Answers to the bottom. First one, a fall in consumer income. So income එක අඩු වෙනකොට demand එක අඩු වෙනවනේ. Answer is out. Right? Income එක අඩු වෙනකොට demand එක අඩු වෙනවා. ඒ answer එක out. An increase in the wage. Wage එක වැඩි wage කියලා කියන්නේ අපි දැන් මෙතන එක reason එකයි කොහොමද තියෙන්නේ? ඒක වැරදි. Increase in wage, we take it as a cost of the production. So production cost is increase, supply comes down. ඒක වැරදි. මොන අපිට ඕගොල්ලන්ට wage එක ගන්න තව විදිහකින් wage increase, income increase, ඔය එතකොට demand එක වැඩි වෙනවා. හරි. But one reason is there. That is out. An increase in income, හරි ඒක හරි. Income tax, income tax වැඩි වුණාම demand එක අඩු වෙනවනේ. ඒක වැරදි. Demand එක අඩු වෙනවා. An increase in the number of suppliers, supply වැඩි ඒක හරි. හැබැයි ඒක reason එකයි. නිසා answer එක වැරදි. Last one. An increase in the price of substitutes. What happened? Demand increases. Prices of other goods. And fall in raw material cost. Cost comes down, means supply increases. Okay. It's number 5. Thank හොඳට මතක තියාගන්න MCQs වල වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ correct answer එක හොයනවා වගේම මේ answers හතර වැරදි කියන එකට ඔයාලට confidence එකක් තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි answers හතර.
එහෙම confidence එකක් නැත්තම් answer ගෙව්වේ නෑ වගේ තමයි. හැම MCQ එක. ඒ MCQ වල දාන්නේ නෑ. නිකන් මේ වෙන නොගැලපෙන answers එහෙම දාන්නේ නෑ. right? නොගැලපෙන answers දාන්නේ නෑ question එකට. මේකට දාන්නේ නෑ හතරවෙනි ප්‍රිසන් එකට රාජපක්ෂ හොරකම් කරපු නිසා කියලා එහෙම දාන්නේ නෑ. මේ ගැලපෙන්නේ නෑනේ මේකත් එක්ක නේ. ඇත්ත තමයි උනානේ මේකට ගැලපෙන්නේ නෑනේ. ඒ එහෙම නොගැලපෙන answers දාන්නේ නෑ. politics අරව මේවා. මේකට දාන්නේ ගැලපෙන ඒ තියරි එකට සම්බන්ධ answers මොනවාද? සෝන හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ මේ answer වල වැරදි කියලා තේරුම් ගන්න. එනවනේ you are perfect. Unless otherwise you have to study. I think why can't I understand this first answer කියලා හොයාගන්න. මොකද්ද ඔයාගේ mistake එක? ඔයාලට අමතක. Right? All MCQs are similar, very similar approach. Right, next. If X is an මොකද question එකක් තියෙන්නේ. First answer වැරදිනේ පුතා. Why? First answer says a fall in the consumer income. Income එක අඩු වෙනවා, demand එක අඩු වෙනවානේ. වැරදිනේ. Correct? Right. Fall. The word is important. Fall word is important. Right, next one. X is an inferior good. Okay. What is an inferior good? ඒක දන්නේ නැත්නම් නේද? ඔය answer එක හොයාගන්න. What do you mean by inferior good? Ganeshi, what is an inferior good? Did you answer? Olini, what's an inferior good? Very simple idea. Amit? When there's a negative relationship between income and QD. All right. Yes. There's a negative relationship between income and demand quantity. That means when the income increases, QD comes down. Normally it is increased, no, QD comes down. Right? The demand comes down. Right? When the income decreases, demand increases. Demand increases. There's a negative relationship between income and demand quantity. That's an inferior good. Decrease in income. Income එක අඩු වෙනවා. අපි ඔය කතාව graphically පෙන්නුවොත් මේ මාකට් එකට මේ මහන්නේ මාකට් එක ගැනනේ. හරි? බලන්නකෝ. price ඔය price කියලා කියන්නේ equilibrium price. quantity කියන්නේ equilibrium quantity. දැන් මේ මාකට් එකේ වෙනස් වීමක් අහන්නේ. inferior good එකක market price එකට මොකද වෙන්නේ? quantity එකට මොකද වෙන්නේ? consumer income එක අඩු වුණා. When the consumer income decrease, normally demand curve shift to the left. Right? When the consumer income decrease, normally demand curve shift to the left. But here it is an inferior commodity, so therefore demand curve shifts to the right. Under Venezuela. If the demand increases, we know that price increases. Quantity also increases. Increase in demand, keeping supply. මගේ theories එකක් තියෙනවා කියලා මෙතන.
එකක් තමයි inferior good කියන theory එක. අනිත් එක තමයි change in market equilibrium, increase in demand, keeping supply constant. ඒවා තේරෙන්න ඕන දැන් right. අඳගන්න මේ graph එක පැත්තකින්. roughly අඳගන්න. Yeah, Amit, correct. Answer is correct. Yes. Now send me the answer. Right. Sandamini correct. Jamila correct. Vinugi correct. Isuni correct. Ahmed correct. Hiranya correct. Yeah. Answer number 5. Increase demand. Harine. Increase price. Price increase. Harine. Increase in quantity supplied. එක්කොමද අපි හිතන්නේ මේ ඔයාලා බලන්න equilibrium point එක A to B change වෙනකොට right, it is moving on the supply curve. It is moving on the supply curve. So supply quantity increases.
Right, next one. You can see as per the diagram, point A has been changed from to B. Right? The movement from point A to B. මේ graph එකේ කොටසක් නෑ ඇත්තටම. The part of the diagram is in the minds of the professor. You have to read the professor's mind to correct this graph. හිතන්න බලන්න. මේ කියන point එක B වලට move වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන හිතන්න. හිතන්න ඔය A B කියලා කියන්නේ equilibrium කියලා. එහෙනම් A කියන point එක C වලට move වෙන්න what type of thing can happen in the market to change the equilibrium from A to B? What type of change in the market can change equilibrium point from A to B? Question at answer question. Market එකේ මොන වාගේ වෙනස් වීමක් නිසාද equilibrium point එක A ඉඳන් B වලට වෙනස් විය හැක්කේ? Oh yes. Bhagya correct. Tisuni correct. Sorry. Tisuni wrong. නෑ මං අහන්නේ answer එක නෙමෙයි question එකේ. මං අහන්නේ theory එක. To change the equilibrium point from A to B, what kind of change should be taken place in the market? හිතන්න බලන්න answer ගන්න බලන්න මට.
right, sorry. ඉතින් මේකේ අර answer එකක් තියෙනවා බලමු අපි. right. මම අහපු question එකට answers තියෙනවා කීප දෙනෙක්. Bhagya, yes, correct. Vinugi are correct. No, RNA. Yeah. Oshadi, correct. Hari. මේකේ මෙන්න මේක තමයි ප්‍රොෆෙසර් ගේ ඔළුවේ තියෙන ටික supply curve. supply curve එක අමතක වෙලා. නේ. අර පේපර් එක හදද්දී පයිප් වල සද්දයක් දැම්මද දන්නේ නැහැ නේ. එතකොට supply curve එක අමතක වෙලා ප්‍රොෆෙසර්. එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන් නෙමෙයි. අනේ අමතක වීම අපි මතක් කරගන්න. Now we can find the answer. So you have to find a reason to shift the supply curve to the right. වන්න ඕනේ හේතුවක් මේ දේ සිදුවිය හැකි. Which reason can do this? Find a reason which can increase supply, can shift the supply curve to the right. Find a reason. Find a reason which can shift the supply curve to the right. Right, okay. Answers are correct, all of them, most of them. Anoli answer is correct. Tisuni correct. Vinugi correct. Uranya correct. Yes. But the answer, a decrease in production cost. When the production cost decreases, supply curve shifts to the right. Answer number 1, wrong. Why? Because it can change the demand. Second, demand. Third, demand. ටග්ගල රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නේ ආන්සර්ස් තුන පළවෙනි තුන. ඩිමාන්ඩ් එකේ වෙනස් වීම. Fifth one wrong. Decrease in supply නෙමෙයි, increase in supply. right. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ සමහර sections නේද? right. ප්‍රොෆෙසර්ගේ මයින්ඩ් එකත් කියවන්න පුළුවන් වෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. subject එක study කරාම හරියට. ප්‍රොෆෙසර් මුකුත් හංගන්න බැරි වෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ. නේ? right. Okay. 69. ඔයා question එක හොඳට කියවලා ඔය question එකේ තියෙන change එකට graph එකක් හඳින්න බලන්න. Draw a graph. See what are the changes that has been taken place as per the statement question given. So present the data in a diagram. Once you look at the diagram, you can easily find the answer. You can easily find the answer if you present the idea in a diagram. Present it in a diagram. අද මේ ටියුට් එක ඉවර කරන්න ඕන. ඔව් කීයක් තියනවද? ගොඩක් තියනවනේ. බලමු. තන ඩයග්‍රෑම් එක තමන්ට බිල්ඩ් අප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා
Right, okay. Those who did, look at whether your diagram is correct. බලන්න මොකද කියන්නේ? The demand for a particular normal good is inversely related to price. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? Demand curve is negatively slope කියන එක. While supply is positively related. That means supply curve is positively, again, a normal demand curve එකක්ලු, normal supply curve එකක්ලු. අන්න එහෙම මාකට් එකක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඔස කියනවා during a given period of time 5,000 units are sold at the price of 50. ඒ කියන්නේ price එක රුපියල් 50යිලු. bond 5000ක් අලෙවි වෙලාලු. Can equilibrium. People have purchased 5,000 goods. Right? And during a later period, in a period එකේදී, right? 8,000 units were sold. එතකොට ඊළඟ period එකේදී quantity එක 5,000 ඉඳන් 8,000 වලට වැඩි වෙලාලු. But sorry, price also has been increased up to 60. Price එකත් වැඩි වෙලාලු. දැන් හිතන්න market එකක price එකයි quantity එකයි දෙකම වැඩි වෙන්න නම්, right? To increase both price and quantity, what should happen? Should the demand or supply be changed? This can be done. This can be done by what? By the demand or supply. This change can be done by the change in demand or by the change in supply. Well, the answer is එක reason එකයි. එක reason එකයි answers වල තියෙන හැම එකම. So එක වෙනසයි වෙන්න පුළුවන්. Either demand or supply. When answer whether demand has been changed or whether supply has been changed. To increase price and quantity. Irania correct? Jamila correct? Sorry. Annually correct? Annually correct? මේ point එක join කරන්නකෝ 60 and 8,000 මේ දෙක join කරන්නකෝ. The equilibrium has been changed this point to this point. or points දෙකම තියෙන එකම supply curve එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් supply වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? Both equilibrium points are on the same supply curve. So demand should be increased. මතකනේ අපි discuss කරා when the demand increases, price increases and quantity increases. Supply එකට මේ දේ කරන්න බෑ. Right? The supply change. If the supply increases, මොකද වෙන්නේ? Price අඩු වෙනවා. Quantity වැඩි වෙනවා. Right? If the supply decreases, price වැඩි වෙනවා. Quantity අඩු වෙනවා. So when the supply change, price and quantity change on the opposite way. So මේ දේ supply curve එකට කරන්න බෑ. There should be a change in demand. Price has been increased, quantity has been increased. මේ තියෙන theory එක. අපි අර discuss කරපු පළවෙනි diagram එක. මතකනේ? Increase in demand keeping supply constant. මේ theory එක මතක් වෙන්න ඕනේ ටක් ගාලා. graph එක දැක්කම. වෙනියෝනේ මතක් වෙන්නේ නැතු. Alright, now find a reason which can do this. Graph එක ඇඳ ගන්න.
graphic එක ගන්න. answer එක හොයලා එවන්න answer එක. Only one answer came. Yeah, annually correct. Yes, true. Malchi correct. Jamila correct. Yes, answer number 2. Right? Demand එක වැඩි වෙන reason එකයි තියෙන්නේ. And increase in the price of substitutes. මතකනේ when the price of chicken increases, demand for fish increase. Right? Substitute effect. Right, okay. Okay, well done. Graph. Answer number 2. Next one. Assume that the demand for bottled water is relatively price elastic. Demand is elastic. So demand curve should be elastic. And increase in supply of bottled water. Supply value na supply curve එක supply curve normal ගන්න. අපිට කියලා තියෙන demand curve ගැන විතරක් නම් supply curve ගැන කියලා නැත්නම් supply curve should be taken as a normal curve. And increase in the supply of bottled water. Supply වැඩි වෙලා. මෙන්න graph එක. ඉඳ ගන්න ටක් ගාලා graph එක. හොයන්න answer එක.
මම උදව් කරා. ඔයන්න ආන්සර්. ඉතින් increase in supply. වෙයි පොඩ්ඩක් ඔයාලට careful වෙන්න වෙනවා. demand curve එක in elastic කියන කතාව. ඒකත් ආන්සර් එකට බලපානවා. Price comes down and the quantity increases. Answer. Answers නෑනේ. අනිවාර්යයෙන් විනුගේ correct. Right. බලමු. First you have to find reason එක අහලා නෑනේ. Right, okay. Answers are very easy, of course. Then sorry. Decrease in price නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් answer number 1 may be correct, 2 may be correct. අනිත් ඒවා price change එකක් දීලා නැහැ. Right? දැන් excess supply එකක් මේකේ නැහැනේ market එක වෙනස් වෙලානේ. excess demand එකක් නැහැනේ market එක වෙනස් වෙලානේ. පාත් වැරදීනේ නේ. equilibrium quantity වෙනස් වෙලානේ. So you have to select between 1 and 2. A decrease in price. ඊළඟ point එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. This is a theory. We have done in unit 2. When the price comes down, if the PED is, when the price comes down, if the PED is elastic, right? What happens, TR?
the PED is elastic price and TR has a negative relationship. That means TR increases. Yeah, ready? So number 1, a decrease in price leading to an increase in total revenue. Theories dekak. Change in market equilibrium and price and TR relationship. Right. Shall I stop by this? But can you please do the balance corrections? All of them are in the market equilibrium changes. I make them a specific graphic and the gun. I make them a correction like a Kiavala relevant graphic and the gun. Then you can easily find the answer for market equilibrium. Corrections to Samaritan graphic, the Latianava graphic and ethic corrections like graphic and the gun. Right. Talk actions Pahalavaktina. Next day we can finish it. If you do them at home, so I can discuss directly. Right. Okay. We stop by today. See you all. Good night. Thank you, sir. Good Okay. night. Okay. Thank you, sir. Okay. Bye. Sir. Thank you, Okay. sir. Good night. Good night. Thank you. God bless you, sir. Okay. God bless you.